Against Saint-Etienne, it's seldom been much easier since. Tonight, Colin Dagba is preferred at right back. Julian Draxler, omitted by Germany recently, starts in Germany tonight. So many disruptions, so many distractions. Neymar sent off against Lille, just the latest. But any team with he and Kylian Mbappe up front can do damage. Mbappe 6 in this season's Champions League, 20 in Ligue 1. And 30 in all by early April, and it is early April, all set in this magnificent stadium in Munich. A less than magnificent spring day, as you can see. It has been weather-wise, but it could be a match to marvel at. Bayern, masters of winning just about everything, learned today that they had finished only third in the league table of most energy-efficient, sustainable stadiums in Germany, so they may not be willing to turn up the heating on this freezing night. But on the pitch, perhaps of all the great clubs, they have shown best of all what it is to be a renewable model of success, and they seek to underline that here tonight. At European level, PSG until this season, well, dominant for a decade in France, but translating it to the great stage has been the problem. Can Pochettino remember, Neymar, Mbappe and co, that the final make it 19 Champions League quarter-finals? And on the front foot with Hernandez into the side netting. May have been a deflection on it. Lucas Hernandez keeping Alphonso Davies out of the starting lineup. Crowd scene in there. It's onto the crossbar and out of play eventually. Choupo-Moting making his presence felt. PSG, when he got that 93rd minute winner last season against Atalanta, but now PSG open, Bayern up. And it's straight at Manny Neuer and through him. And Paris Saint-Germain go in front with only 2.5 minutes on the board. Mbappe has done it for PSG. Well, absolutely stunning. I mean, it was straight at Neuer, somehow gone through him. That pace on the counter-attack. We saw his interview, how confident he was in that interview, and he took that into tonight's match. And really, it's a breakaway and a huge hole down the middle of the defence here. Just interesting there. He thinks it's hit the body. Pochettino, no, it's hit the arm. And it's off the heels of Marquinhos, the hit by Goretzka, and it's into the gloves of Navas. Did the flag stay down there? Well, Mbappe. And Draxler now, it just gets better. Or does it? It's offside. Yeah, they're pulling it back. Mbappe was definitely offside. That first ball that he was put in, you see the Neymar particularly. Pavard's ball in. Choupo-Moting. Kimmich. Oh, what a stop by Navas to deny Goretzka. To Sane. It's a great build-up again, and another great stop by Navas. Powered in by right to find that space he talked about. Here comes the next corner. And again, it's a half chance or maybe more than that. Choupo-Moting sliding across the turf. He couldn't direct it on against him, and he leaves him in his wake. That's nice. Di Maria's attempted cross, not quite on the money. Here's Marquinhos. He controlled it and he put it in the net, and he runs away to celebrate. And Paris Saint-Germain have scored a second. And Bayern Munich and their defending is just crumbling here tonight. Well, Paul, initially from the corner, there's 3 PSG players and only 2 Bayern players come out to deal with it. And then the ball comes back out again. Just looking now to see if there's an offside. No. Marquinhos it goes to, look, he's onside. Lovely touch by Neymar, who drives on. Is it his moment now, or it's just taken off him by Lucas Hernandez? Wow. Back on. Choupo-Moting has done it again. Back in touch, Bayern Munich. Again, the bigger the game, the more he seems to contribute. Navas has kept everything out tonight, but that was a magnificent header. Dare I say, almost Lewandowski-like. Yeah, but then you've got to say, the player going off, Pereira, look at the marking, or lack of it, when this ball comes in. At no point is anyone picking up Choupo-Moting there. He just gets on. Let's see how it goes now from a PSG position he likes to play. And this man hasn't picked Muller, has he, now, for his purpose? He gets into the box, and Neymar picks it up, and he's denied by Neuer. Lovely from Muller. Alaba, and it's palmed away by Navas at the space here. And it's
Again palmed away, this time from Pavard by Navas. Did he keep that in? Well, I think he did. Pavard there is in so much space again at Gil, isn't he? Leave the space in behind, and they've done that. And will they pay for it? Here goes Mbappe. Can Mani Neuer stop it? He does. Neuer stops it brilliantly. And he enjoyed it as well. Was he on or was he off? I believe he was. Taken by Kimmich. It's a beauty, and it's 2-2. And guess who's got it? The one and only, the timeless Thomas Müller. Well, we said about big players turning up at big games, and Müller never disappoints. Again, it's another ball into the box. And I can't really believe the space he's got. Look, makes a run, he's onside. Beautiful ball in, is it, from Kimmich? And he just guides it beautifully. A player that just does not. Draxler. That's decent by him. Mbappe's in space, and he picked up the space brilliantly. And we know what he can do. Is this his moment? You bet it is! Kylian Mbappe strikes again. It's one thing to know that they can counter-attack, but try stopping it. Not even Bayern Munich can. Paris Saint-Germain have scored 3 times Pochettino's men away to the European champions. Well, we've talked about it, haven't we? We've almost built it up before it happens. Mbappe, you want him in that position, right down the middle. You can't give him this kind of space. Look at him there, look, no one near him, he's running. Choupo-Moting, he scored with those back flicks before, and it came back to him, and Navas had to be very fleet of foot to get down to that. At the back heel, Alaba to the corner, and it's just scraped the post and gone wide. He's claiming a corner, isn't he? Alaba. The turn, Navas read it, and he was covering it. Is the magnitude of the performance and indeed the victory tonight for Mauricio Pochettino and Paris Saint-Germain. It's his biggest, best win in quite some time, Pochettino. Кимпембе выбирает поле, а начало игры у Баварии. Вот так они сыграли в эту первую угадайку. Кто знает, может быть, от этого что-то будет серьезно зависеть дальше по эффекту бабочки. Итак, Бавария. Нойер в воротах, Лукас Эрнандес и Буатенг в центре обороны, Павар и Альфонсо Дэвис по флангам, Алаба и Киммих — это опорная зона, Коман, Мюллер, Сане — тройка атакующих, Эрик Максим, Шупо-Мотинг — форвард, Ханс-Дитер Флик — главный тренер Баварии. И вот обратите внимание на вот этот усеченный состав запасных. Тут вратарь Нюбель и 5 полевых игроков. В то время как 12 футболистов в запасе у Пари Сен-Жермен. Правда, они включают эти 12 в себя и 2 голкиперах — Серхио Рику и Яниса Сайдани. Но все-таки вариантов сыграть составом, если потребуется, побольше у Парижа. Несколько секунд до первого удара по мячу. В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен против Баварии. Все это действительно похоже не на настоящую Лигу чемпионов, а на какой-то такой самый глубинный, что ли, какого-то городского квартала или какого-то уголочка, где наш финец был дисквалифицирован. И футболист Пари Сен-Жермен, который уезжал в сборную Италии. Бавария не побеждала, она 4-жды здесь проигрывала. Но следим за атакой. Килиан Мбаппе после передачи Неймара, он уже там, он бьет мимо Нойера и мимо ворот. Первая атака, первый удар. Неймар пытается на Сане сыграть. Подача в штрафную площадь. Водную зону. Зону, кстати, Альфонсо Дэвиса. Условно, туда уже, мы видим, смещается Лукас Эрнандес. Такая асимметричная команда. И хорошая передача на Ване. Теперь уже вынуждены переключиться в атаке. Очень здорово. Подача! За головы, за спины защитникам. Это значит, что там есть зоны. Это значит, что все играют очень высокую линию. И Париж, и Бавария. Сейчас мяч оказывается бесхозным для Неймара. Подарок. Он пытался его протолкнуть к воротам, но было положение вне игры. Киммих. Он готов атаковать. Нет, он черпаком забрасывает мяч на поле.
методично в своих атаках. Коман идет в линию ворот. И это угловой. Мяч от груди Данило. Улетает за ворота. Обводить соперников. Неймар потерял мяч. В Бундеслиге Флику пришлось попросить Мюллера чуть пореже комментировать, чуть поменьше текста. А вот сейчас какой удар. Лерой Сане. Великолепная передача. Тончайшая от Шупу-Мотин. Подача в штрафную площадь. Данило. Неймар. Есть небольшой разгон у него, чтобы свои финты включить. И удар ближний. Вернуться в штрафной площади. Подбирает Неймар. Убирает Кингсли Комана. И обводящий удар. Перекладина. Третий шанс Неймара. В первом у Баварии пока не было попаданий в створ ворот. А вот сейчас четвертый шанс. И штанга. Неймар. Коман. Угрожающее количество нереализованных шансов Пари Сен-Жермен для того, чтобы они наконец не пропустили. И они пропустили. Эрик Максим Шупу-Мотин, бывший нападающий Пари Сен-Жермен, отвечает голом на 4 попытки Неймара. Бавария впереди. Общий счет 3-3. Еще один гол Баварии, и она занесет ногу над полуфиналом. Скачал. Здесь Колен Дагба. И как-то неуверенно. Стоит на месте, не участвуя в борьбе. Но собирая вокруг себя соперников Неймар. Есть у него. Бьет! Есть удар. Покажи. Натя бьет в ближний угол. Фиксированного. Первая ситуация. Мяч за воротами. Удар Дэвида Алабы. Он вместе с Кимихом. И удар Неймара. Но это, по-моему, самый безопасный для Нойера из ударов. И не хватает ножки, чтобы забить в пустые ворота Неймару. Слезы. Вот сейчас Лерой Сане. Там Томас Мюллер. Но здесь капитан. Очень опасный от Кингсли Комана. Снова намек. Он разорвал сетку. Да, так бьют только из офсайда. Дес четко отобрал мяч. И из-под молодого голландца пробивает неточно. Блокирует сейчас Митчелл Бакер удар. Головой Кингсли Коман не туда. Не дали ударить. Неймару, может быть, он и рад. Шел Мусьяла, но Навас. Дотянулся. Но никуда не прошла. Надо же, первый, кого он обнял.